how can you assume is, I have written an abstract class called animal. Okay. Inside animal, I have taken one abstract method called sound. Does every animal make the same sound or different sounds? Different sounds. Different sound. Sounds. So is that correct if I write sound, if I give definition for the sound method inside animal class? If I try to give implementation for the sound method inside animal class, will that make any sense? Will that make any sense, students? No, ma'am. In animal class, so sound definition raste, what kind of definition I can give? I cannot write like animal sounds like bow bow or animal sounds like meow meow. Not all animal sounds the same sound, no. So what can I do is, I can make this method as an abstract method. Can make this method as an abstract method in the child classes, whatever the animals we are having, the specific animals. In that animal class, in that specific child class, I can override that method. I can override that method. I have overridden this sound method here. I have overridden this sound method here, and I have kept the ela implement chesanu ante bow bow to implement chesanu. I have implemented this sound method in this class because this class has extended this class, and animal is an abstract class here. Similarly, in the cat class also, cat class is extending animal class, which is an abstract class. Inside the class cat class, I have to give the definition for sound method. So the definition I have given is meow meow. Similarly for lion also, lion will roar. So ilanti applications ki manam abstract classes ni vaadtam nana. In order to develop such kind of animals, such kind of applications, we use abstract classes. Ante common ga unna features annitni manamu will put it in the, whatever the common features are there, all those will put it in the abstract class, and those implementation we are giving it in the base in the child classes. One more example, I'll come up with one more. I'll give one more example for you, so that with code I'll give, so that you'll come to know the rest of the part. This we already discussed. Yeah, this is one of the real-time example I have taken here. If you observe here, totally 3 classes I have written here. 3 classes I have written. One is beverages. The first one is beverages. The second one is coffee. The third one is tea. The third one is tea. So beverages is the top level class. Okay. So beverages lo man coffee vastundi, tea vastundi nana. So how can we give me a second. So this is an abstract class. This class will be extended by 2 more child classes. One is coffee class, another one is tea class. Okay. So common ga unne vannitni nenu definitions ikkada raskochu. So ippudu coffee tea me prepare cheyali ante compulsory ga meeku renditli common ga unna ingredients cheppandi. Common ga use chese ingredients cheppandi. Milk, sugar. Common milk, sugar, common ga you will use for both coffee and tea. Uncommon ga undedi ento cheppandi. Uncommon ga undedi. For coffee we will use coffee powder. For tea we use powder. So that is the only difference. So what I'm trying to do is, I have given concrete methods for add milk. In milk ane method implementation ichesanu ikkada ee abstract class lo. Similarly sugar ki kuda implementation ichesanu, because these two are the common methods for coffee as well as tea. Okay, and what I've done is, I have taken one abstract method called add ingredient. That is an abstract method which needs to be implemented by the child classes. Okay, now if I take coffee is a child class which is extending beverage classes. So compulsory coffee has to do one thing. What is that? It has to give implementation for add ingredient method. It has to give implementation for add ingredient method. So I have given implementation for add ingredient method. If it is a coffee, I'll be adding coffee powder or coffee syrup. Okay. Now tell me, coffee. This is a class. How many properties does this class is holding currently? How many properties does this class is having? 3, ma'am. 3 classes. Three properties. One is add milk, another one is add sugar, and add ingredient. Antena manam coffee prepare chesukodaniki kavalsindi. So similarly, when we come to the tea is also extending beverages. Compulsory in tea class, I have to give an implementation for abstract method. What is abstract method present in beverages? Add ingredient. So I have given implementation for add ingredient method, add tea powder or bag. Okay, so in this way, such kind of applications, ilanti applications ki manamu
we can use abstract classes. Inkokati em cheppochu ante nenu inkokala chepta. I'll give one more side of this. If assume I didn't write beverages class, assume I didn't write any beverages class, I have directly written class coffee. Okay, utti class coffee rasana anukondi. Class coffee lo nenu enni methods rayali nana? How many methods I have to write? Add milk, add sugar, add ingredient. Isn't it 3 methods I have to write? Similarly, if I take one more class called tea, in that tea class also I have to go for again 3 methods. One is add milk, add sugar and add ingredient. Okay, so if you observe cheste, in coffee class I have taken 3 methods, in tea class also I have taken 3 methods, but among those 3 methods 2 methods are same, isn't it? 2 methods are same, only one method is getting different. So what can I do is I can put the same methods in one class and ఏదైతే vary అవుతుందో దాన్ని abstract method చేయొచ్చు నాన్న. చేసి వాటిని మాత్రమే నేను child classes లో override implementation ఇచ్చుకోవచ్చు. అలాంటి applications కి మనం abstract classes ని వాడతాం. Okay, understand? So I'll take one more example for you for the sake of you. Yeah, this is main class I have written for that. Coming to second example on abstract classes is I've taken one class called shape. I've taken one abstract class called shape. Okay. So if shapes and even circles, square, rectangle, triangle, sphere, all this comes under shapes. Okay. So నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ shape అనే class లో I have ఇప్పుడు మనము what is the formula of area of square? Sorry, area of circle? Pi r square. Pi r square. 2 pi r kada? 2 pi r square kada? Pi r square. So similarly, what is the formula for area of sphere? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. So what I thought was, see, I have taken one variable pi. Pi అనేది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ నాన్న. ఈ ఏరియా సర్కిల్ వాడచ్చు, తర్వాత స్పియర్ కి కూడా మనం పైని యూస్ చేస్తాం. సో దాన్ని కామన్ గా ఉంది కాబట్టి నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ డిక్లేర్ చేసుకున్నా. ఫైనల్ డబుల్ పై. పై ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ తో యూస్ చేసి డిక్లేర్ చేసుకున్నా. ఓకే, సిమిలర్లీ I've taken one method, that is read input. నీ షేప్స్ కి కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏదైతే అవసరమో దాన్ని నేను ఇక్కడ రీడ్ చేసిస్తాను అన్నమాట. ఓకే, trying to read here. And one abstract method I have taken, that is area. That is area. If I want to find out the area of circle or sphere or square or rectangle, that particular class will implement this method. ఏ క్లాస్ అయితే ఈ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుందో ఆ క్లాస్ లో ఏరియాకి నేను డెఫినేషన్ ఇస్తాను. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్ ఏరియా ఇన్ దట్ క్లాస్. ఎందుకంటే సర్కిల్ ఏరియా ఇస్ డిఫరెంట్, స్క్వేర్ ఏరియా ఇస్ డిఫరెంట్, స్పియర్ ఏరియా ఇస్ డిఫరెంట్. సో నేను ఆ ఏరియా మెథడ్ ఇక్కడ రాయలేను. ఐ కెనాట్ గివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఏరియా మెథడ్ హియర్ బికాస్ ఇట్ డిఫర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద షేప్. If the circle, then the area is pi r square. If it is square, it is 4s. So area is differentiating in different circles. It is differ for different shapes. So I should not write implementation for area here. Okay, అర్థమవుతుందా? నేను ఏరియాకి ఎందుకు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు? Why I should not provide implementation for area here? Area is different, ma'am. Yeah, area is different for different shapes. It is different for different shapes. Okay, so I did not specify any implementation for this. Okay, so common గా కొన్ని షేప్స్ యూస్ చేసుకునే ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే పై. సో దట్ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ హియర్. మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సబ్ క్లాసెస్ లో. ఓకే, ఫైన్. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ చైల్డ్ క్లాస్. వాట్ ఇస్ మై ఫస్ట్ చైల్డ్ క్లాస్? My first child class is circle here. Okay, circle extends shape. So as this is a child class, compulsory this class has to implement area method. It has to give implementation for area method. So that is the method I have given here. I'm sorry if the formula is wrong. I don't know about the formulas. I just written. Okay, I don't know about the formula. Don't worry about the formula at all. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే similarly that is circle. And coming to the square, inside square also I have given implementation for area. I have given implementation for area also, and this is a main class. Ala meeku enni shapes called anni shapes raskochu na child class. You can go for sphere, you can go for rectangle, you can go for triangle, you can form n number of child classes also. I have taken only 2 child classes here. If you want, you can go for n number of child classes also. Okay, in this way we can write the
In this way, we can write the abstract classes. In this way, we can use the abstract classes. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's see practically we will see the codes. I'll execute these codes and I'll show you. Practical examples are important, Nana, not for the exam point of view, but for the interviews. They may ask you to give one real-time example. Where can we use abstract classes? So you can tell this kind of applications we can use abstract classes. Fine. So we'll see one example. I'm taking beverages class, abstract class beverages. So in this, the common ingredients for all the beverages ante na drishilo only coffee and tea, Nana. Okay, I've taken only coffee and tea. These two are the beverages. Okay, common ga manam vitiki vadevi enti, milk ni vaadtamu. We will use milk, we will use sugar also. These two are the common for coffee as well as tea. So what I'm trying to do is I'm making these two as concrete methods here. I'm making these two as concrete methods. Add milk. System. Okay. Similarly, sugar also I'll take. Add sugar. Sugar cubes or powder. So these two are concrete methods. Concrete methods which has implementation, given implementation here. So I can say add sugar and add milk are concrete methods. Those are not abstract. Now, what is a different ingredient? For coffee, I use coffee powder. For tea, I use tea powder. So that I'm making it as abstract method. Abstract void add ingredient. And the two different covered ingredients. I should not use the same. So this is my abstract class. So now I will write the child classes. The first child class is coffee. This child class has to extend this class. Beverage. Okay. In this compulsory, I have to give definition for add ingredient. I have to give definition for add ingredient. Ivvakapote error. Ippudu observe cheyandi meer ikkada. Already I'm getting an error. Endukante nenu ee method ki I didn't give implementation. I didn't give implementation for this. So it is getting an error actually. Compulsory, I have to give implementation for abstract methods in the child class. So add ingredient. See, now there is no error because I have given implementation to lopal rayal kachitanga kaadu. If you open the flower bracket and if you close the flower bracket, that is nothing but an implementation. Okay. Now coffee powder or sip, whatever we like. Okay. So I have given the implementation. That's all. Okay. Similarly, I take one more class, class tea. Tea also extends beverages. And it has also give implementation for this one. Instead of coffee powder, I used to take tea powder or tea bag. Okay. This is implementation. That's all. Now I'm trying to write one main class. I'll write one main class now. Class, main class. So in this, I'm trying to create, for which classes I need to create an object, students?
For which class I need to create an object? Tea, coffee. Tea and coffee. Coffee, but not for beverages. I cannot create an object for beverages because it is an abstract class. Abstract class. Okay. Now, if I want to prepare coffee, I should call first add milk. I should put milk first. I'll put milk. Again, I'll be using sugar. I'll add sugar. And now I'll add ingredient. Okay. If I want to prepare coffee, this is the way. Similarly, if I want to prepare tea, that is also tea dot. First add milk. And next add sugar. And next add ingredient. That's all. My task is done. So this is what the program is. Similarly, you can also try for class animal. I have given animal class, no? Try for that as well as for shape also. Those two example programs you try on your own. Okay, try to create one example program on those. Okay, tell me. ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది నాన్న. You already seen inheritance concept and now I have embedded that with abstract classes. Do you అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ వర్క్ అవుతుంది అని అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫీచర్స్ అన్నిటిని సబ్ క్లాస్ వాడుకుంటుంది. దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఏదో ఇచ్చుకుంటోంది. At that time we have to go for inheritance. As I already given you an example like basic calculator and advanced calculator. Basic calculator lo I have taken addition, subtraction, multiplication, division operations. Will those four functions is available in the advanced calculator or not? It will be available. Yes, it will be available. And addition of that will be also having the other functions like sine, cos, modulo, division, logarithms. All these also advanced functions will be having. Those advanced functions will be writing in child class, and the basic functions will be putting in the base class, that is a parent class. Okay, పేరెంట్ క్లాస్ లో కొన్ని ఉంటాయి నాన్న, వాటిని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటూ వాటితో పాటు నేను ఇంకో కొన్ని యాడ్ చేస్తే అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కామన్ గా ఉంటాయి. దేర్ విల్ బి ఫ్యూ ఫంక్షన్స్ కామన్, బట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్న ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ గా ఉన్న ఫంక్షన్స్ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము బేస్ క్లాస్ లో, వాటిని చైల్డ్ క్లాస్ లో విల్ గివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ వి విల్ బి యూజింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. So the last slide for abstract classes. Can a class, I started discussing this part in the previous session and I just stopped. We'll discuss now. Can a class be both final and abstract? This is the No, ma'am. No, a class cannot be both final and abstract. Okay, class ni final la abstract cheyalem nana. Enduku ante, see, if I write final abstract class animal. Okay, if I write something like this, now tell me, if నేను ఇక్కడ animal అనే క్లాస్ రాస్తున్నాను, what does that mean? Some class will extend this. Some class, for example, class lion extends this class. Which class? Animal class. Okay, so if I write any class as final, can I extend that class? Can I inherit that class? Final uses 3 chapter. No, even final uses 3. A class cannot be inherited if it is made as final. అవునా? సో నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ని ఫైనల్ చేస్తే I cannot extend. బట్ నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా చైల్డ్ క్లాస్ హ్యాస్ టు ఎక్స్టెండ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోకపోతే ఆఫ్ నో యూజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. పుట్ట అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ రాసి చైల్డ్ క్లాస్ లేదు దానికి అన్నప్పుడు అసలు సెన్స్లెస్ నానా. దట్ ఈస్ ఓకే. నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ రాస్తున్నావు అంటే సమ్ అదర్ క్లాస్ టు హ్యాస్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. Final abstract రెండు ఉండకూడదు. Itself is throwing an error. See, the class animal can be either abstract or final, not both. కనిపిస్తుందా error ఇక్కడ? Are you able to see this error? Yes, ma'am. Class animal can be either abstract or final. ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి, అంతే రెండు అవ్వడం కుదరదు.
Well, this is a very, very important interview question to twist you. మిమ్మల్ని twist చేయడానికి ఇలాంటి questions అడుగుతూ ఉంటారు నాన్న. Can I write a constructor? Second question. Can I write a constructor inside the abstract class? Can I write a constructor inside the abstract class? Think. First, ఎలా థింక్ చేయాలి అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది. నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తానా, చెయ్యను. So what is the use of writing a constructor? You have to think in such a way that you have to give a connectivity for your thinking. Constructor అంటే ఏంటి? Constructor ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు constructor will get invoked. But we won't create any object for abstract classes, isn't it? So what is the need of writing a constructor inside a abstract class? That is one level of thinking. Followed by, you have to think one more. But still, I'll create an object for the child class, which is extended the abstract class. No, ma'am. So I'll be creating an object for the child class, which is extended the abstract class. Child class object create చేసినప్పుడు automatic గా సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ మనం చదివామా లేదా? Yeah, in that way, yes, we can write. అలా ఆలోచిస్తే yes, we can write constructor రాస్తే తప్పేమి కాదు నాన్న. We can happily write a constructor inside an abstract class. మరి ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ రైజ్ అయితే, when a child class object gets created, that particular constructor will get invoked. మనం యూజువల్ గా చెయ్యము, యూజువల్ గా రియల్ టైమ్ లో we won't do such kind of things, but in interview you will get such kind, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మిమ్మల్ని ట్విస్ట్ చేసి మీ జావాలో మీ డీప్నెస్ ఎంత ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి they will pose such kind of questions. Should I repeat? Yes, ma'am. See what I'm trying to tell you is, assume I have written one abstract class A, abstract class A. Okay, in this assume I have taken constructor. I have taken one default constructor. Okay, now tell me, constructors ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతాయి నాన్న? When does the constructor will get invoked? When object gets created. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు that constructor will get invoked, isn't it? బట్ నేను ఈ ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలనా? అసలు can I create an object for a class? No, ma'am. I cannot create because it's an abstract class. Basic definition అది. For abstract classes we cannot create an object. For abstract classes we cannot create an object. So మరి ఇంకెందుకు కన్స్ట్రక్టర్ రాయటం? కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మరి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము అని అంటున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ రైటింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ అని వచ్చినప్పుడు రాయాల్సిన అవసరం లేదు అనే కంక్లూషన్ కి వస్తారు మీరు. బట్ స్టిల్ థింక్ ఎ లిటిల్ డీప్, ఇంకొంచెం డీప్ గా వెళ్ళి ఆలోచించండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయము అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్, కాకపోతే ఏ క్లాస్ అయితే ఈ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, B can extend A, no? Yes, ma'am. This can extend this class. ఇప్పుడు నేను lion అనే క్లాస్ కి I can create object, no? I can create object for lion class, no? Can I create object for lion class or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I can create. ఇప్పుడు చెప్పండి, lion కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందా అవ్వదా? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా? సూపర్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి Yes, ma'am. There is a possibility. I'll give one example for you. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా. Abstract void sound.
Look at this. Look at this example. There is no errors. You can execute later. There is a problem for with my Eclipse actually. I have disturbed something from. Is there any errors? So no errors. There is no errors. ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఆ constructor create చేశానా లేదా abstract class లో? Did I created an abstract class in the constructor in the abstract class? Yes, Yes. I created this error. ఇప్పుడు ఆ constructor call అవుతుందా అవ్వదా నాన్న? ఎప్పుడు constructor call అవుతుంది? When an object gets created. I am creating an object for child class. Lion L is equals to new lion. అంటే ఈ class లో ఉన్న default constructor will get, no argument constructor will get called. No argument, prati constructor, what will be the first statement I have told you? What will be the first statement? The JVM will replace super to replace this. Ante super ante evaru? Then super class. Which is super class for lion? Animal is a super class. So animal class lo unna constructor call avutundi. So yes, I can write constructor inside an abstract class. Is that clear, or should I give one more example? Should I explain it clearly? Understand, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. We can write a constructor inside the abstract class. What about the last one? The question. Can I create an abstract class without abstract methods? No, ma'am. It is possible. It is possible. Yes, I can create. See, I'm trying to create. It won't throw any error also. Did it throw any error for me? I didn't write any abstract methods inside abstract class, but still that class I made it an abstract. Did it throw any error for me here? No, I didn't get any errors. No. Yeah, so still the class can be made abstract, though it does not contain any abstract methods, but still it is not valid one. Valid in the sense of no sense. If you write a class as an abstract without putting any abstract methods inside it, what is the sense of it? What you are trying to do with that? Enduku chestunnam atla? Of no use, no? Isn't it? Yes, ma'am. Yes, We ma'am. have that flexibility. Java gives us that flexibility, but don't take that as a flexibility. Okay. చేయొచ్చు నాన్న, ఇట్ కంపైలర్ డజంట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్. బట్ మీరు అలా రాసినప్పుడు దాని వల్ల యూస్ ఏంటి నేను అడుగుతున్నా. ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ రాశారు, అందులో ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ పెట్టకుండా ఇంకెందుకు దాని అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టడం? తీసేయచ్చు కదా కీవర్డ్ ని, నార్మల్ క్లాస్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా. సో టూ థింగ్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కెన్ ఐ క్రియేట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్? I can create, but it doesn't make any sense. Understand? So that's all for today.